Vanheri vaduwa vateereri, tinofara kusangana zvakare pano panhepenyu reCitizens Movement Radio. Nhasi uri musi wechishanu 4 Chikunguru 2025. Nhau dzichiverengwa naPaulite Sibanda. Hene misoro yenhau. Vachamisa voti vagadzirira kuumba musangano wevanhu. Ukuwo nhume dzavachamisa dzofamba dzichitsvaga rutsigiro kuuzumba. Mutori wenhau Zava apiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso. Nhau dzizere. Mutungamiriri wevanhu vaNelson Chamisa nezuro vakati havasi kuzovamba rimwe bato idzva rezvematongerwo enyika, asi vachatanga musangano uchange uchitarisana nematambudziko akatarisana nenyika. Vachitaura padandemutande ravo nezuro, Vachamisa vakati vakasiya bato C, asi havana kusiya chinangwa chavo chekushandura nyika yeZimbabwe kuti ive nyika yedzimwe dzepamusoro. Vachamisa vakati vakaona kuti bato C ranga rapindwa napongwe, ndosaka vakasiya kuti vakwanise kuvamba musangano mutsva uchaunza shanduko. Vakaenderera mberi vakati vanotendawo rutsigiro rwavakawana kubva kune veruzhinji musarudzo dzakaitwa muna 2018 nedzakaitwa mugore ra2023. Vachamisa vakapeta manzwi avo vachiti zvino yava nguva yekuti vapedzise rwendo rwavo vakabatana neveruzhinji. Ngatinzwei vachitaura pahurukuro yavakaita neveMisred. Apparently there's a statement that came out from you, and you had mentioned that you were coming back with a new political party. Saka zvakangonaka kungonzwa from the horse's mouth. Icho wadi here. Well, do you want me to answer in English or in Shona or in... Even in Ndebele, feel free. Yeah, I think hlonipha abantu bonke beZimbabwe, ngiyahlonipha kakhulu. Ngifuna ukuthi ngitshele abantu bonke beZimbabwe jikelele ukuthi hayi sizalungisa ilizwe lethu masinyane. Angizo form ibandla entsha. Hayi no, andisikuzothanga batho itsva. Chokutanga chandoda kugadzirisa. First of all, I want to correct the misperception and misconception that Nelson Chamisa left politics. I didn't. I left C, and I made clear the reasons for doing so. Can you reiterate those reasons? Yes, number one, I said the C had been hijacked by my opponents and diluted, and it had actually had certain individuals from the opposition who had lost their marbles, lost their way, and lost their true values to make sure that we're an alternative to the existing establishment. And because of that, I felt that I needed to de-link, I needed to separate myself and continue to maintain my purity, my originality, and of course my clarity as a person as we continue to forge the struggle for a better life in Zimbabwe. So when you say you're not starting a new political party, what are you doing? Well, we are going to be part of a broad movement. You know, you don't need political parties. Political parties divide people. Political parties disjoint people. Political parties have this tendency of raising toxicity, hate, and all sorts of negative vibes. What we need in this country is a movement for Zimbabweans, uniting the people, not in a political party sense, but in a movement. A movement unites. A political party divides. A movement drives people to a common goal. A political party can actually diverge and divide people from the common goal as a nation, as a people. So I've made mention of the fact that yes, leadership, and I'll provide that leadership howsoever I'm required to by the people of Zimbabwe. Together as a people, together as Zimbabweans, we need to come together and forge a way forward. The situation in the country is so dire and so difficult. Unemployment, challenges, water challenges,
power shortages, potholes everywhere, roads have become gullies, hospitals have become dead cages. Our pensioners are not getting remuneration or a fair benefit for their hard work. Those who are working are not getting good salaries. There is no money in the pocket. There is no sanity in our homes. So we need to correct this thing yesterday. And to correct it, we need to come together, reason together, walk together, work together, and think together as a people. But Mr. Chamisa, if I can just go back, I mean, it's not like you were not at some point part of this very government structures and you could have done something to change some of the status quos that were there at the time. I mean, if you're saying you're having a movement now, what does a movement do? Do we vote for the movement, or I'm trying to get to the crux of the matter? Well, of course, voting is supporting. So voting is not necessarily casting a ballot. It is to be a subscriber to the collective view we are putting forward. But I also want to correct you. Yes, I've been in the structures of government, in parliament and in government during the inclusive government. We did our best. You didn't have SIM cards. You didn't have internet. You didn't have the basics in this country. You needed almost $400 to buy a SIM card. It was more expensive to buy a beast, a cattle, or a cow than to get, a SIM card. And I told people at that particular moment that we are going to have SIM cards cheaper than tomatoes, and most people thought I had gone, bonkers, and there was a problem. But look at where we are. We've corrected the situation. We did our bit in the inclusive government, but it was just an inclusive government. Now what we want to do is to make sure that we have a transformational government, a revolutionary government, a government that speaks to the people of Zimbabwe and says, how do we change the situation and circumstances? How do we correct what has been broken? How do we rebuild where there's destruction? And how do we reunite our people so that we are not divided by politics, but united by it? So that we are not divided by hardship, but coming together as a people. And right. That is possible. Yeah. Okay. Very interesting to hear. Thank you for clarifying. It is a movement, not a political party, according to you, right? Indeed. A political party is to say, I have this party, come join me, and stuff like that. The next move for me is to form a government. But you don't form a government if you have not galvanized the nation. So a movement to galvanize the nation is critical. Look at what happened in the liberation struggle days. There was a liberation movement to bring people together. Even if you look at the beginning of the MDC, it was a movement to bring people who believed in democracy together. Now what we are doing is to bring people together in a transformational struggle, to have transformers, to have builders who are going to build the nation, to unite the nation, to say, let's forget about our past, let's forget about divisions, let's forget about the things that can actually militate against us being a people. 5 million Zimbabweans, Ms. Fred, are in the diaspora. Those who are in the country are actually in mind in the diaspora because nothing happens here. It's almost like nyika yose iri kunze kwenyika. Hapana uri muno tikutambura. Tirimo ingwana neachamisa tirimo wani tirongotraya takangomira tirongotraya ne. Mira misirede variko zvavo but kutatarika. Tinofana kumira kwete kutatarika. Tinofana kumira kwete kurembera. Vakota kurembera kufa. Nekuchema netariro. But before I let you go, because I mean we've been talking for a bit, very quickly, but we can go in a movement. Sorry? But we can name today. Oh yes, we are in the countryside, in the rural areas. We are meeting with people, traditional leaders, church leaders, opinion leaders, youth groups, women groups, and we are hearing their aspirations, we are hearing their expectations, but more importantly, we have to come in together as a people and say, how do we immediately resolve our problems as a people, beyond the politics, beyond the challenges, beyond the hardships, beyond the suffering? It's possible, it's doable. Others have done it. Look at other countries that are doing so well. It's because they found each other. We can find each other. We will find each other. We will build this country. And to do so, we need a clarity in terms of what unites us. Vashipawo maonero avo panyaya yataurwa navachamisa nyanzvi muno zvematongero enyika vasimba mukori vayambira kuti mapato anopikisa vanofanirwa kuchenjerera varege kupama mhosva dzavakaita pakutanga. Vamukori vati
Zvino yava nguva yekuti vanopikisa varwire kugadziriswa kwemitemo yesarudzo. Tinzwei vamukore vachitaura neCitizens Movement Radio. Well, allow me to express my profound gratitude for this opportunity that you have given me to speak to you. And let me hasten to say we are very glad to have heard and read the statement that has been given to the people of Zimbabwe by Advocate Nelson Chamisa with regards to the political future of our country and the opposition in Zimbabwe. President Advocate Nelson Chamisa and Zimbabwe's opposition faces a pivotal moment at this juncture in history. After years of struggle against ZANU-PF's entrenched dominance, the opposition must indeed reflect on past failures and forge a new path, one that I think must be anchored on a clear ideology, institutional strength, and unwavering commitment to electoral justice. The 2023 elections, like those before them, you agree with me that they were made by allegations of rigging, voter intimidation, and systematic bias. Yet the opposition's inability to present a united, strategically sound alternative is often played into the ruling party's hands. And I think that in order for history to avoid repeating itself, Chamisa and the broader progressive opposition in Zimbabwe must act on 3 fronts: that of ideological clarity, constitutional and institutional resiliency, and uncompromising electoral reforms, especially on electoral reforms. Zimbabwe's opposition has always been criticized for being reactionary rather than visionary, most of the times relying on the charisma of individuals rather than having a coherent political philosophy. And I think that Advocate Nelson Chamisa must now ensure that the movement that he's talking about must be defined by a clear, compelling ideology that addresses Zimbabwean crises. He must also ensure that the party or the movement that is going to form must not suffer from weak structures and which actually gives rise to vulnerability to state infiltration. He must prioritize building a legally fortified, membership-driven organization with a transparent constitution and an accountable leadership with grassroots participation. Those days of strategic ambiguity and unilateral decisions with opaque processes must come to an end. A democratic internal culture will not only enhance credibility but also insulate the movement from the divide and rule tactics of ZANU-PF. And maybe to finalize my commentary, the opposition must hasten to demand electoral reforms now and not later. The playing field remains very grotesquely uneven, with the ZEC's credibility in question. You agree with me? Voters' role is disputed and state resources are abused by ZANU-PF. Hence, I want to urge Nelson Chamisa, Advocate Nelson Chamisa, to lead a multi-pronged campaign for key reforms. We're looking at biometric voter registration, transparent ballot handling, equal access to state media, and even international observer oversight. He must also build strategic alliances, and he must be prepared for a number of things that can happen under ZANU-PF. So allow me to finish off by saying that we do not want to repeat the order of things that has always manifested itself in the past. We must adopt a very clear ideological trajectory with a constitution that encapsulates the visions and aspirations of the people of Zimbabwe. And we must go ahead to demand reforms, electoral reforms, because indeed the road to reform is hard, but the cost of inaction is even much harder. This is what I would like to say in the context of the statement that was given to the citizens of Zimbabwe by Advocate Nelson Chamisa. Thank you. Sezvo Vachamisa vari mubishi kugadzirira kudzoka mune zvematongerwo enyika,
nhume dzavo dziri kuendererawo mberi dzichitsvaga rutsigiro kubva kune veruzhinji. VaGift Hostelo VaSiziba nezuro vanga vari kuuzumba apo vanga vachiita hurukuro nevanhu vachinzwawo muono yavo kuti chii chingaitwa mukugadzisa matambudziko atarisana nenyika. VaSiziba vati veruzhinji vari kutaura pachena kuti bato reZanu-PF harina kuzvipira mukubudisa nyika yeZimbabwe madhaka mairi. Tinzwei VaSiziba vachitaura. Thank you very much. We were in Uzumba to converse with citizens as we build towards a new political platform, which is going to be a vehicle for ordinary Zimbabweans to attend the much awaited freedom and democracy. We are inspired by the conversations by citizens in the countryside. Our focus is going to be in the countryside because we have to ensure that to win Zimbabwe for change, we have to make sure that compatriots in the countryside are aware of the existential crisis that our country faces and the need for us to organize as citizens under a clear political vehicle to bring change and transformation in our country. Thank you. Mupepeti wenhau wenhepenyuro yeZimbabwe Independent muzvare Faith Zaba azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso nemutongi wedare ramajistri vavaka yechikwekwe. Mutongo uyu wanga uchifanirwa kudai wakataurwa nezuro, asi mutongi akati anga asati apedza kunyora mamwe mapepa nekuda kwekuenda kwakaita magetsi mudare reRotten Row. Chero vanochengetedza nyika havana kupokana nomutongo wataurwa nedare. Ngatinzwei zvizhinji panyaya iyi. Editor of Zimbabwe Independent Faith Zaba was today finally granted bail by Harare Magistrate Vakaichi Kwekwe after spending 3 nights in detention. As part of the bail conditions, Zaba was ordered to pay $200, surrender a passport, stay at a given address, and to report to the nearest police once a week. Zaba is facing trumped-up charges of undermining the authority of the president after a newspaper published a satirical article condemning state capture under a Makurika column. The state did not oppose after Zaba's lawyers presented evidence that she is not feeling well. Zaba's address drew wide criticism from both the local and international community. Reporting for Citizens Movement Radio, my name is Loveness Votaura. Zvichakadaro mumwe anonogwira kodzero dzevanhu muzvare Prudence zvaita sauriri akanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro kudare kwaMutare. Nenyaya yake yakabva yapfuudzirwa mberi kusvika musi wa15 chikunguru. Ari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kuguta kwaMutare. Asi mutevedzeri wemunyori wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union ATUS vamunyaradzi Masiyiwa vati kunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kwakaita muzvare sauriri hazvina kunaka zvachose, sezvo kubvisa mari yechibatiso iri kodzero yemunhu wese sezviri mubumbiro romutemo. Ngatinzwei vaMasiyiwa vachitsanangura. Nezuro kwaMutare vakanyima murwi wekodzero dzezvedzidzo muZimbabwe anonzi Prudence Mazvita Sauriri vasina zvikonzero zvinobatika, nokuti Sauriri akazviendesa kumapurisa mushure mokunge anzwa kuti mapurisa akange ari kutenderera muhama dzake vachimutsvaga. Ari kupomerwa mhosva yekuorganiza nekutungamira demonstration yakaitwa kwaMutare nevagari veKwaMutare vachikurudzira shanduko mune zvedzidzo muZimbabwe, vachikurudzira kuti aiwa mwana wemurombo ngaawanewo dzidzo yakafanana nemwana wemupfumi, uyezve nhunha dzevarayiridzi dzinge dzichiongororwa muZimbabwe. Saka akanzi iye azonozodzoka kudare musi wa15 July akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare reKwaMutare. Zvinhu zvatinomhura, zvinhu zvatinoshora, zvinhu zvatinotsoropodza, zvinhu zvinonyangadza zvatisingatarisiri
kuti zvinge zvichiitika panguva ino iyo Zimbabwe ine kuzvitonga kuzere. Kuzvitonga kuzere uko kwatinotarisira kuti kunofana kuunza runyararo, kunofana kuunza matare munyika anotonga asina kwaakarerekera. Naizvozvo tinoti Prudence ngaabudiswe muusungwa, nokuti Prudence haana mhosva yakapara. Prudence angori munhu ane pfungwa dzakafanana nevamwewo varombo vanotarisira kuti dai zvedzidzo muZimbabwe zvavandudzwa. Mumwe wevanonokwira kodzero dzevashandi munyika vaObert Masaraure vati vari kushishikana zvikuru nokutsakatiswa kuri kuitwa nharaunda yetsoka kunzvimbo yekuhwedza kuMashonaland East. Vati nzvimbo iyi iri kutsakatiswa nevanhu vekuChina. VaMasaraure vati vanhu vekuChina vari kucherera zvicherwa munzvimbo iyi, asi varidzi venzvimbo iyi pasina kana chavari kuwana. Uye vashandi vekambani vanonzi vari kumanikidzwa kutaura mutauro wechiChina weMandarin, izvo zvinova zvinozvidza kodzero dzevanhu munyika. Veruzhinji vati havasi kufara nekunonoka kubudiswa kwegwaro raAuditor General iro ranga richitarisirwa kubuda musi wa30 Chikumi. Mugwaro rakabudiswa gore rapera rakabudisa huori hunotyisa hwanga uchiitwa nemakurukota ehurumende. Mashoko atiri kutambira anoti muzvinabhizinisi anozivikanwa nehuori vakuda kwacheta gwirei vakadzingwa mumusangano weCentral Committee weZANU-PF navaConstantino Chiwenga. Vatagwirei vanonzi vakabviswa pamusangano uyu nekuti kugadzwa kwavo muCentral Committee kwange kusati kwatambirwa. Vatagwirei vanova shamwari yepedyo vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa zvikuru nechikwata chevakarwa hondo yerusununguko chinotungamirwa navaChiwenga. Tichidzoka panyaya yedu yatatanga nayo, tataura neveruzhinji kuti tinzwewo maonere avo pamusoro pemashoko avachamisa kuti vava nehurongwa kuti vatange mumwe musangano mutsva. Vakati masikati akanaka mhuri yeZimbabwe, masikati akanaka vana veZimbabwe. Aiwa, tine mufaro mukuru kusangana neveCitizen Movement Radio vachinzwa mashoko kubva kwatiri isu vana veZimbabwe, maCitizen eZimbabwe. Aiwa, chiitiko chakanaka chekuti veCitizen Movement vanoita zvakanaka, vanodzoka kwatiri vachinzwawo mashoko atiinawo. Tinokutendai veCitizen Movement nebasa ramunobata rakadaro iroro, tinokutendai. Vasiyana neDead BC. Chekutanga tinoda kugamuchira mashoko akanaka aPresident Advocate Nelson Chamisa ekuti we are not going to form a new political party. Vakugadzira chinhu chemaCitizen, vari kugadzira chinhu chemaCitizen, vari kugadzira chinhu chevana veZimbabwe, kuti kwese kwaungadei uri, kwese pauri uri muiti webasa iroro rechinhu chiri kugadzirwa naAdvocate Nelson Chamisa, president of this country, anodiwa nevanhu. Saka ngatizvinzwisisei kuti hachisi chinhu chichagadzirwa chichanzi ione position yakadai, ione position yakadai. Iduta vanhu, chikepe chakutosimuka, anosara ngaasazochema, nekuti chikepe chiri kutakura vana veZimbabwe kuti vachisvika kuIsrael. Saka tinokumbirisa kuti ngatinzwanane ipapo, tiite mukombera pamwe chuma chemuzukuru, nokuti zvauya naPresident Advocate Nelson Chamisa vauya nemuono wakanaka, nekuti zvokwadi tikada kuti mumwe neumwe apuwe position, vafome political party, zvinotipa problem, ndo zvakatipa matambudziko kuzosvika munanga agwane mwana wake anonzi chavangu kana kuti chidhoma chake, vazosvika pakubvuta simba rakapuwa Advocate Nelson Chamisa nevana veZimbabwe, vakatitora kuriita ravo kuzosvika nhasi vatisvitse mukati mematope matiri nawo, kuti nyika haikwanisi kunge ichifamba kuenda kumberi, nyika haina chainokwanisa kunge ichiendeka kana kuti iite anything chingabatsira isu vana veZimbabwe. Saka zvokwadi izvo tinozvitenda mashoko akanaka aPresident wevanhu, chinhu chakanaka chaitwa naPresident wevanhu, tinozvitenda izvozvo, nekuti garai muchiziva kuti ZANU-PF ine mabhindauko akawanda ekukutengai, ekutitenga, kuti tisava tine any say mukati menyika yedu, asi isu tiri suppose kunge tiri isu tine voice rinonzwikwa, nokuti chinonzi president munhu anenge avhoterwa nevanhu
vanhu vamuvhotera mashure mekunge abuditsa muono wake wekuti nyika inofanirwa kunge ichivakwa yakadai, kwete kunzi nyika inovakwa nevene vayo asi vene vayo varivo vari kutorerwa upfumi hwenyika, vene vayo varivo vari kutambudzwa, vene vayo varivo vari kutambura kuwana magetsi, vene vayo varivo vari kutambudzika kuwana mishonga muzvipatara, vene vayo varivo vari kutambudzika kuwana education yevana vavo, mombe mumatanga dzichitengeswa asi dzisina chazvinozodzora, pasina zvekuti mwana uye azoenda kupi, kungoramba riri rovha. Izvo ndo zviri kurambwa napresident advocate Nelson Chamisa. Vari kuti I want to make a great new Zimbabwe, like today, like tomorrow, like onwards. Nyika ino ichayevedza nekuti mutungamiri vatanga basa ravo sekutanga kwavakanga vamboita kuzosvika vahwine maelection kubva pana 2018 kusvika pana 2023 vachizonovaka zvinhu zvanhema zvavo zvana trabablas izvo kwete. Vana vezimbabwe ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete, tifambe pamwe chete napresident advocate Nelson Chamisa, nyika yedu inouya. Ndatenda. Tichisangana pano paCitizens Movement Radio tichikurukura nenyaya yakataurwa nemutungamiri wedu wapresident Nelson Chamisa, vachitaura iwo kuti aiwa kumhomo yeZimbabwe handina kubuda mupolitics. Vakataura mashoko ekuti aiwa handina kubuda mupolitics, uyezve vachivimbisa kuvana veZimbabwe kuti aiwa tichadzoka tichiumba yatingati isisu a new movement. Tinogamuchira mashoko aya zvikurusa uye tinogamuchira nemufaro sevana veZimbabwe ende semuteveri vaVachamisa, nokuti Vachamisa ndiyo ega munhu yatingati candidate inogona kumira neZanu PF pari zvino muZimbabwe. Saka tinoti mashoko iyayo tinagamuchira zvikuru uye tinoti Vachamisa ngavauye nenew movement iyoyo takaimirira sevana veZimbabwe. Asi chatiri kudawo kukumbira kune mutungamiriri wedu panew movement iri kuuya iyoyo, taikumbira kuti mutungamiriri wedu sezvo wari mutungamiriri vevanhu vaedze kubatana nemacivil organizations, vaedze kuinvita vanhu vakaita sematrade unionist nevamwe maorganizations kuti tiite mukomberana chima chomuzukuru, nokuti nyika yeZimbabwe inyika yevanhu vese. Tine mawo veterans zvakare, tinofanira kunge tiinawo mawo veterans tichionesana kuti ndoripi gwara ratingatore sevana veZimbabwe kuti tinunure vana veZimbabwe pahondo yatakatarisana nayo. Uyezvewo tichikumbirawo zvakare kuti vose vangazoda kunge vachinge vari mumovement iyi ngavave vanhu vanobva muvanhu vachielektwa kubva kumabranches kwavanobva, zvichienda kudistrict, kuregion, zvichienda kuprovince, kusvika zvasvika kunational. Vanhu ivavo vese ngavabve kuvanhu, vanhu vachivasarudza. Uyezvewo zvakare kana vanhu muchinge masarudzwa maposition, it's not about we are fighting for position. We are not Vachamisa is not launching this movement for fighting for position, but tikuda kuliberate vana veZimbabwe kuti wabve muunhapwa watiri. So let's come, tisingatarisa kuti ndida kuzoita secretary general kana ndida kuzoita ani nani, but ngatiendei tonobatana navaChamisa tichiumba gwara, tichiumba musangano unonunura vana veZimbabwe muhondo yatakatarisana nayo neZanu PF. Tarisai kuti nyika yedu yafa, nyika yedu haisi kufamba, nyika yedu chaakungofamba mazuva ano kungofamba inzwi recorruption ndo raakungofamba. Saka ngatiumbei ngatiumbei movement iyi nemutungamiri wedu tichimusapota kuti zvinhu zvitiite zvakanaka sevana veZimbabwe. Saka tinorigamuchira zvikuru kuti Vachamisa ndio ega vangakwanise kununura vana veZimbabwe kuti tibve pahondo yatakatarisana nayo neZanu PF. Saka tinoti vana veZimbabwe atigamuchirei, tisapote mutungamiri wedu. Thank you very much. God bless you. All right, if you were to ask me, there's actually something which has been said by the president. President Chamisa, when he saw it, he was not out of the politics, but he just left a movement which was no longer feasible. Well, the most interesting part of the speech was touching the consultation process. As a firm believer of the bottom-up approach of politics, I think that was the intriguing, that was the catch of the new movement, where you can say that it's a movement for Zimbabweans. The fact that consultations are taking place is well informed on what the Zimbabweans want, how they want it to be done, and what is the focus. I think to me that is the catch of everything. Hence, it's easy to understand and it's easy to follow a movement where it has got a clear vision, a movement with a clear needs, so everything is transparent,
people speak, people give opinions, people will be considered, because at the end of the day, the people are the one who are the winners. Zimbabwe for all. That's the most important part. Citizens of Zimbabwe, Tony Shawa here. Yeah, I actually read the issue of President Nelson Chamisa indicating of his comeback into politics. I wouldn't really say comeback into politics because I believe that President Chamisa has been in politics ever since he left CCC. The only thing that he did is that he left something that was not desirable at the moment, that it lost the mandate, that it lost the vision. They were no longer following the principles that that they had laid down when they started this this organization, CCC. And there are so many people who had penetrated into the politics of CCC, then the whole thing became compromised, and it is justifiable that he left. It's amazing that so many people go to criticize him for leaving CCC, but I think sometimes you have to start afresh, you know. And I'm glad that he mentioned that I had to start afresh. I got an opportunity to listen even to the audio where somebody was interviewing him, asking him about how if he left politics or not. He didn't leave politics. He has been in politics ever since, but it's only that he is not doing it through CCC. Because being in politics doesn't particularly mean that you have to be aligned with a certain party or organization. I believe that President Chamisa is a party in his own person, because look at him. Single-handedly, just with his name, without a logo, without anything, people are still clamoring for him. They still want him, and the regime is still fighting him because they believe that he's the man with the thing. So we are so happy that finally he is given a clear indication. It's no longer speculations. It's a clear indication that he's not aligned to any political party at the moment, but he is about to, is establishing a movement. And we've been seeing him all over the country, in funerals, in functions that have been happening in many provinces. And some of his lieutenants, the guys that we believe are his lieutenants, people like Gifto Salos and Amos Baya, they've been moving around, you know, talking to community leaders and talking to different kinds of people in different forums. And this is very special, and I think it's shaping up. So I just encourage all the Zimbabweans to gear up and get ready, because something big is going to come. Thank you. I am Lenton Manaka, an ex-political prisoner and a strong supporter of the People's President, Advocate Nelson Chamisa. My message to our President is to avoid the problems in the new coming democratic movement. He should consider the following strategies to avoid room for sellouts. Our President should make sure that he sets clear principles and goals, ensuring everyone is working towards the same objectives. Stronger leadership accountability. Our President should hold all leaders of the democratic movement accountable to the movement's principles and goals, ensuring they prioritize the movement's interests over personal gain. Inclusive decision-making. Our President should foster inclusive decision-making processes that involve diverse voices and perspectives, reducing the influence of individual interests. Our President should empower grassroots members and ensure their voices are heard, preventing top-down decision-making. I repeat, to avoid top-down decision-making that might prioritize individual interests. Regular evaluation and reflection. Our President regularly should evaluate and reflect on the movement's progress, identifying potential issues and addressing them promptly. Lastly, our President should build a strong active membership that is engaged, informed, and committed to the movement's principles and goals. By implementing these strategies, a new democratic can reduce the risk of future sellouts and maintain its integrity and effectiveness. Thank you. Mukuru wekhampani inounza magetsi munyika yeZesa Holdings vasidnigata vashaya. Vagata vainga vaya nemakore 90 kuberekwa. Shamwari yemhuri yavo inoti Vagata vakapinzwa muchipatara chemuHarare nemusi wemuvhuro mushure mekunzwa kurwadziwa muchipfuva.
apo vasvika pakushaya usiku wapfuura huno. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaDavid Mabuza vashaya. VaMabuza vakashaya nezuro apo vanga vane makore 64. Mhuri yavo yati vakafira muchipatara chekuGauteng apo vana chiremba vaedza kuvarapa mushure mekunetseka nekufema. Bato ravo reANC ratsanangura VaMabuza segamba raipikisa rusarura ganda. Mune dzemitambo, mutambo wechikwata cheFC Platinum pamwe nemaWarriors, Brian Banda akavigwa nezuro kuBulawayo. Vanhu vanonzi vakabuda neuhwando hwavo kuzochengeta murume uyu. Vamwe vanga varipo panhamo idzi vanosanganisira mukuru weZifa vaNqobile Magwizi, vaMajindanlovu pamwe nemurairidzi weFC Platinum Norman Mapeza. Banda akashayika nekuda kwetsaona yakaitika musi wesvondo yapfuura. Kuchipedza nhau dzedu dzanhasi, hii nemusoro yadzo zvakare. Vachamisa voti vagadzirira kuvamba musangano wevanhu. Nhume dzavachamisa dzofamba dzichitsvaga rutsigiro kuuzumba. Ukuwo mutori wenhau Zaba apihwa mvumo yekubvisa mari yechibatiso. Apa ndipo papera nhau dzedu dzanhasi. Kubva kwandiri Polite Sibanda nechikwata chose cheCitizens Movement Radio. Muve nemanheru akanaka.